И вновь я вас приветствую, уважаемые зрители. Сегодня у нас продолжение Mass Effect. Возможно, уже и окончание. Посмотрим, как мазь пойдет. Осталось нам совсем немного. Так, в нашем большом космическом путешествии. Так, давайте посмотрим, что у нас к боеготовности. Боеготовность у нас отличная. Не знаю, как это нам повлияет на концовку, но боеготовность у нас просто суперская. Все мы более-менее пособирали. Кое-что, конечно, мы пропустили, не без этого. Но готовность у нас хорошая. 7510, я думаю, нам должно хватить. Так, ну и что пишут? Шансы на успех равны. Опять, то есть как только ты минимум преодолеваешь, да, шансы на успех равны. Ну ладно. И какой был глубокий смысл игру все вот это вот дело собирать в кучу? Ну, для того, чтобы пройти все квесты, чтобы было интересно. Я думаю, для этого все и делается. Так, ну ладненько. Так, Мияги, он, привет. Здорово. Здоровенько, всех еще раз приветствую. Ну все, а у нас что? Вечеринку мы провели, со всеми мы поболтали. Давайте будем двигать на капитанский мостик. Так, и будем сейчас что надирать? Попробуем надрать задницу призраку. Ну, на то он и призрак, да. Чтоб его никто не видел, никто не слышал. Так, что у нас тут? Все в порядке. С письмами. У нас тоже все хорошо. Все. Давайте. Затянем ремень потуже и вперед. Так, ну что, все, напасть на базу Цербера. То есть начинаем мы с этого. Так, ну и суперски. Что я могу сказать? Вперед. Нападаем. Вчера у нас был тихий, спокойный стрим, да, с шутками, с вечеринкой. А сегодня у нас будет пиу-пиу, бах-бах. Так, ну где этот Цербер? Покажите мне этого Цербера. Так, а где он? Ух ты, он еще и не тут. Я думал, он тут. Так, топливо у нас есть. Так, топлива полно. Вперед, Мияги, что не спишь? Да какой спать? Работа непочатый край. Спать некогда. Да и, опять же, ребята, жара. Я сегодня сходил в магазин и чуть было не сдох. Почему дневного стрима не было? Именно поэтому. Потому что я сегодня пришел, у меня уж прям сердце зашлось уже от этой жары, и не знаю, что будет дальше. Потому что завтра 34, обещают послезавтра 35, в общем, будет только жарче. Так, вот такая вот красивая у него база. Так, Антип, тук-тук-тук, я ваш друг. Привет лунатикам, да, привет, Антип. Приветище. Так, красный супергигант Анадиус не является собой достопримечательностью на картах туманности конская голова. Это холодная умирающая звезда с массой порядком 20 раз и радиусом в 1500. Больше Солнца. Нифига себе. Нормально. Скромная космическая станция, почти незаметная в периодических вспышках на светиле, не нанесенная ни на какие карты. Рекомендации СУЗИ. Размеры конструкции станции указывают на то, что с ней может стыковаться большое количество кораблей. Более точное измерение потребует активного сканирования, что может выдать Нормандию. От этого рекомендуется воздержаться. Понятно. Вот такая вот лыжа, скажем так, плавает вокруг. Или как? Ну да, плавает. Ладно, погнали. Короче говоря. Всем к бою. The intel you sent looks good. The fleets are ready to go. But once we're committed against Cerberus, it won't be long before the Reapers take notice. and the Crucible? Вот и Crucible. Ready, except for the catalyst. There's no way to hide the ships we'll be sending at Cerberus. Once we attack, the Crucible won't stay safe for long. Вот это For all бандура. intents and purposes, an assault on Cerberus will be the first stage of our attack on Earth.
Да, действительно, если мы не найдем катализатор. What happens if Cerberus doesn't have the intel we need? Or they stop us from getting it? Then we lead the fleets to Earth and we take our chances. But your intel points to Cerberus and the elusive man holding the information we're looking for. And we have the element of surprise. Cerberus won't know what hit him. Так, ну что, ждать нам больше некуда. Выступаем. The Reapers and Cerberus started this. Now we're gonna end Выключи, it. господи. Что? I'll get the fleets mobilized. It's going to take a few more hours for the fleets to mobilize. I hate the waiting. I've been trying to find ways to pass the time. Come up with anything good? I thought maybe you could use some company tonight. Так, ну вот это ли пришла. Will you stay here with me? Until the call comes? For as long as you want. Видимо, оклемалась после вечеринки. Ну, у нас, как всегда, кошмарные сны напоследок. Это Шепард. Эх, грехи наши тяжкие, это называется, да? Вот разговора как раз этого легиона, которого я пристрелил. Нормально. Это он что, к двойнику Шепарду прибежал, да? Или что это значит? Непонятно. Все застежки застегнуть и маску присобачить. My system has adapted. No more negative reaction to you anymore. That's how we survive. Is it how we survive? Adapting? To a cold or interspecies contact? Yes. To the Reapers? No. You're doing the right thing. You've assembled the largest military force in history. Nobody could have done more. If this fails, the Reapers will wipe out every major military force in the galaxy in one battle. We're not going to fail. And if you hadn't gathered all our forces together, we'd have all died separately. Thanks. Whenever you need me. The strike team is in. We've got our foothold. Fifth Fleet, all forward. I don't want a single Cerberus ship in my sky when we're through. Shepard, I should accompany you on this mission. Why? This is the central point of operations for Cerberus. They will have enhanced security measures. With my knowledge of Cerberus algorithms and this body's updated protocols, I offer the best chance to help you succeed. Да я и не сомневался. Grab your gear. Все, к оружию. Так, ну что, талиберем, конечно, что делать? Я думаю, нам этого хватит. Так, с оружием у нас все хорошо. Так, тут... Это кто у нас? А, Тали, да? Так, и тут у нас все хорошо. Ну все тогда. Вперед. Ух ты, какой светил у них, смотрите.
Joker, what's our status? We've got a foothold, but it's not much, Commander. A lot of fighters guarding the launch base. Can you get us in? Hey, I got us to Ilos. I can do this. It might be a bumpy ride, though. Do what you can. Shepard, I am ready. Wait, what? Are you crazy? You can't go to Cerberus headquarters. They could have a virus or a kill switch or... I will be fine, Jeff. Head to the shuttle, Edie. Переживает. Fifth Fleet's cut through their line. They're regrouping. Now's as good a time as any. Just get us in there safe. I'll take care of your girlfriend. Well, that wasn't ominous, thanks. Sometimes... Damn it. The fleet needs your help. The Cerberus ships have some upgrades that outclass Alliance specs. The Normandy's the most advanced ship in the galaxy. Go do some damage. Got it. And Shepard, tell Edie to kick some ass. Короче, пока я тут воюю, ты тут... Это правильно. Так, ну все, Стив, семья. Бой не идет. Мало нам жнецов. Еще из призрака. Попал. Стив, ты у кого этому научился-то? У Джеймса. Все сметать на своем пути. Ой, что я не то. Так, что мы берем? Давай пулемет возьмем, да? Так, здесь все хорошо. То есть не пулемет, это самый пистолет. Пулемет. Бронебойки. Так, все, вижу. Войну ведет. Ух ты, оперный театр, нифига себе, шарах. Ну кому он стреляет? Даже прибежал. Вижу. Ну-ка долбаните по нему из всех орудий. Так, а ты чем? Вот так, а я чем? Я гранатой. Да вижу я, что сейчас. Так, спокойно. Бежу. Блин, сейчас опять истребитель стартует. Ты гнида такая. Так, нам надо отсюда убираться, короче говоря. Чем быстрее, тем лучше. Вот у нас тут. Shepard, Cerberus intends to vent the hangar bay. Can you stop them? I need an active console. Try the upper Сейчас level. мы ему разгерметизируем, так что мало не покажется. Edie, I've got a console. Go! Давай, Hangar vent Сюзи. procedure. Disabled. Can you open the hangar? No. However, I can access their fighter launch controls. Хорошая идея. Так. Shepard, Cerberus is aware that the venting attempt failed. Reinforcements are inbound. Это хорошо. Давно жду. Давно жду, кому бы надрать задницу. Another Cerberus team is inbound. They figured out our plan. They're not stopping us now.
Влезай. Влезай, говорю. Так. Все, хорош. Этих прибрали. Пошли дальше. Так, куда нам? Вот сюда. Так, тут что у нас? Нам надо развернуть истребитель и запустить его, я так понимаю, в другую сторону, чтобы пробить стену. Так, круто. Хорошая идея. Так, хорошо. Let's get down there. Так, девчонки, аккуратнее. Аккуратнее. Так, отсюда мы, я так понимаю, поднялись, да, вот сюда, да, заходили, да? Вроде как, все, дальше тут нет ничего. Все двери заблокированы. Ладно, хорошо, пойдем вниз. Так, где у нас тут пульт этот? Покинуть ангар, вопрос как? Вот он. Все. Запускаем истребитель. Хороший способ войти в помещение при помощи истребителя. The central lab was located behind this hangar. I suggest we follow the fighter's path. Noted. Let's move. Ой, опять этот идет. Да что ж такое? Что у вас? Как не придет, так робот обязательно появится. Так, давайте что-нибудь помощнее возьмем. А что у нас помощнее есть? Блин, винтовка вот эта вот у нас есть. Че, и все, что ли? Что-то как-то простенько все. Так, все хорошо. Так, некогда нам передыхать, ребята. Ну, воевать надо. Отдыхать будем на пенсии. Так, патроны есть. Все, помчались. О, еще один робот. А что, на нем нельзя повоевать, нет? Ну, дай попробуем. Почему бы и нет? Эх. Ух ты, тут их атласов, ты смотри. Вот там атлас, вот там атлас. Не, а что-то никого не видать. Все, всех перестреляли. Ну вот, не дали на атласе повоевать. А так хотелось. Так, пистолетик мне это понравился, хорошенький. Так, а нафига мне этот сокол нужен? Сокол. Нет, не буду. Я его брать нафиг. Так, Харри из Приманис, привет. Здоровенько. Так, аккуратнее. У меня пестик с глушителем. One moment. Cerberus has updated their encryption. There may be a slight delay as I bypass security. How's Cerberus reacting to us breaching the door? They are sealing off as much of the base as they can. Most obvious routes to the central lab are blocked. Other areas are being fortified. Heavy troopers will attempt to delay us while engineers set up turrets. Any more surprises like venting the hangar? No. I am aware of this facility's safeguards and can counteract them. Cerberus can merely slow us down. And if I hadn't brought you along? Cerberus would have vented the hangar. Thanks for coming. I am pleased to assist. Спасибо, Сузи. We must proceed through a sub-level to avoid Cerberus containment measures. Where do you think we'll find the Prothean VI? A central lab at the heart of this facility. It is the most secure area.
Following the destruction left by the fighter will offer the most direct route. Ну, теперь все понятно. Так, куда нам идти-то? Опять лестница. Ну что, это все? Или еще нет? Так, нам нужны патроны. Патроны взяли, хорошо. Вон он сидит. Ты гнида такая. Откуда ты выбежал-то, сволочь? Где он есть? Скотина. They're throwing their lives away. Their intention is to delay us, not stop us. Engineers are currently preparing an organized defense ahead. They can waste that many troops? Yes, Cerberus employs Reaper augmentation on captured civilians to create functional shock troops quickly. Just like the Reapers did with Короче, сволочь. И чем они хуже жнецов, то есть лучше жнецов? Ничем. We will be through momentarily. Shepard, that console has not been fully scrubbed. It contains data you may find interesting. What am I looking at? Project Lazarus, your reconstruction. О, это интересно. Так, сейчас я, ребят, секундочку, включу вентилятор, потому что невозможно. Очень душно, очень жарко. Все, я снова с вами. Давайте послушаем, что нам скажут. It can't be done. It's not a matter of resources. It's always a matter of resources. We're not losing Shepard. Sir, Shepard is clinically brain dead. After that much trauma, that long with no oxygen, we cannot overcome nature. Operative Lawson disagrees. She is now in charge of Project Lazarus. I didn't realize it was that bad. Sheila. Are you alright? No different than any other time I've been knocked out. Just took him a little longer to slap me back into fighting shape. I'm still me. And this, it doesn't change anything. And damn anyone who believes differently. Молодец, Сталин поддержала. Харрис Приманис, у нас тоже днем 39, но у нас тоже за 34, пошли за 35, в общем, непонятно. Так что, плохо. Ну, посмотрим. Главное, что облаков нету, просто вот небо чистое, прям вот жарень. Tissue regeneration is proceeding. The helmet kept the brain intact for whatever good that will do. Lawson will find a way. Sir, you realize that Shepard is a veteran of a coup. A Cerberus operation wiped out his entire squad. Shepard's a soldier. He knows the Reapers are the real threat. He'll work with us. He was right. You did. Да уж, что делать? The Alliance wasn't listening. What the hell was I supposed to do? Sit and wait? I was there with you, Shepard, and I'm here now, shutting Cerberus down. Точно.
They're requesting more funding. Granted. Get me our potential recruits file. Shepard will be up soon. We need a crew. Our existing forces should be more than sufficient. No. We need sympathetic faces. I need Shepard invested. Tap Kelly Chambers and recruit Donnelly. I imagine Miss Daniels will follow. We'll want some old friends as well. Contact Dr. Chakwas and send me the psych profile on Shepard's pilot, along with a bottle of 47 Thessia Red. He needs to die. Это точно, Тали. Я с тобой полностью согласен. How's that door coming, Edie? We are clear to proceed. Так, ну что, пошли дальше. Incursion team, what's your status? We've cleared the hangar and are inside the base. Good work. Do you need support? Negative. Keep the heat on. We'll find what we need. Куда нам идти-то? О, тут все в огне. Че, сюда что ли? Да ладно. Только не говорите мне, что мне сюда. И, видимо, сюда. Так, Тали, держись. Другого пути у нас нету, к сожалению. We have found the turret. Как гранатами кидаются. Тихо. Сюда только так. We need to take out that shield pylon. The engineers have another defense line ahead. Хороший пистолетик. Просто жесть. Pylon is disabled. Так, отлично. Так, где-то кто-то еще тут скрипит, да? Я так понимаю. Где он? Где он? Кто тут еще рычал? Shepard, watch your flank. Да ладно, сейчас всех убьем. Take them down before they place more turrets. Где он? Скотина. Ну и куда ты побежал-то? Молодцы, девчонки, поддерживают путь. Ничего, все, нет, еще чуть. Блин, это не пистолет, а класс. Молодцы. Так, это что, у меня двоится в глазах? Похмелье еще не прошло, видимо, вчерашнее. Так, девчонки, мне патроны нужны. Где патроны валяются? Скажите мне, где патроны валяются? У меня патрон мало осталось. Блин, где патроны-то? В темноте не видно ни черта. Так, где патроны-то? Чего они мне без патронов-то остались? Оставили. Что, издеваются? Нормально. А, вот они. Все, нашли патроны. Хорошо. Пошли дальше. Как я ловко прыгаю. Видели? Так, а где наша лестница-то? Вот что-то я заблудился, блин. Так, девчонки, вы-то где? I will bypass the lock. If you are interested, the console nearby is still functional. О. Так, давай, вперед. Так, а где Тали? Тали, ты где? Не понял. Нормально. А что закрылась лестница-то? Тали, ты где? On it. Так, что тут у нас? Послушаем, как нас тут восстанавливали. Here's what we recovered. Smart enough
have to signal for help, but it won't be talking philosophy anytime soon. You'd be surprised, Doctor. Once we combine it with the pieces we recovered from the Citadel... I'm still concerned about that. This rogue VI wiped out every soldier on Luna. Combining it with Reaper Tech, well... That's what the shackles are for. The enhanced defense intelligence will be completely under control. You were that rogue VI on Luna? Yes, Guess we didn't exactly get off on the right foot. it was difficult. Gaining awareness while under attack was confusing. I am pleased that my relationship with organics has become more cooperative. Мы с ней еще и повоевать успели на Луне в первой части, если кто помнит. Ой, подождите, это мы уже слышали. That's what the shackles are for. The enhanced defense intelligence will be completely under control. Our sims indicate that the enhanced defense intelligence gives the highest combat improvement on frigates. А, это как Сузи создавали. Heavier, and the ships react too slowly to benefit from Edie's advice. Edie? Oh, that's, well, the boys in the lab came up with a name for her. For it. Good work. I'll take your recommendations on planned installation. Sir, it can be very persuasive. If it were to turn a crewman, convince them to disable the shackles, well, it's a cyber warfare suite, Doctor. Nothing more. Да, недооценил ты, Сузи. Недооценил. Shows what he knew. It is unlikely that anyone without Jeff's extreme emotional attachment to his ship would have been willing to unshackle me. I don't know. With that voice? What about the backups? I'm sorry, sir. None of Normandy's surveillance feeds have been responding since Shepard went rogue. I want it back. Retry the remote lockdown protocols. After our last attempt, Edie flooded our server with 7 petabytes of explicit images. I think she was making a joke. It doesn't make jokes, Doctor. Allocate a team for a new project. Codename Eva. This time we'll ensure it stays loyal. You never told me about Cerberus trying to shut down the Normandy. You had more pressing issues. The situation was under control. 7 zettabytes? Most of it was Jeff's. That was... A joke. I know. And thank you. Шутка. Ну уж оно еще и шутить способно. Не, хорошая девчонка получилась такая вот. Как она? Электроничка. Назовем ее так. Another security lock. I can bypass it. Incursion team, are you still with us? We're limiting fire as best we can. Admiral, we're in deep and the Prothean VI will be in the safest part of the station. Don't hold back. This isn't a coup, Shepard. I want everyone to come out of this one alive. I'll be fine. Just take Cerberus down. Please. Understood, Commander. All ships, you're free to fire. Мы-то прорвемся, да. Вы там держитесь. Ну и чё? Что-то я открыл, ничего не появилось. Чего вы ничего нам не даете-то? Жлобьё, такая большая лаборатория, пускай разбитая. Тут должно быть всего валом. А вы нам ничего не даете. Так, ну что, опять по этим развалинам прыгать? Вау. Так, девчонки, аккуратно. Колготки не порвите. Sheila, is that the Proto-Reaper from the Collector base? What's left of it? I guess Cerberus recovered it from the base. All those civilians, families, turned into that. And Cerberus has it on display. The elusive man convinced me to work with him to save the colonies. But he never really cared, did he?
I don't regret standing with you when you were with Cerberus, Shepard. But I'm glad we're shutting this down. So am I. Cerberus is actively using the surviving pieces. The head is largely intact. I believe they are using it for high-level computing operations. Ну что, пойдем разобьем эту голову. Так, слушайте, давайте что-нибудь помощнее, наверное, все-таки поставим. Давайте винтовочку все-таки возьмем, да? Хватит баловаться. Пора уже делом заниматься. Вон они, вон Good. они. I just put in a fresh thermal. Как старые добрые. Хороша винтовочка. Слушай, Тали, давай-ка мы тебе, наверное, ты вечно рвешься в бой, мы тебе, наверное, все-таки дробовик дадим. Давай, я тебя пока прикрою. Ты пока дробовик возьми. Взяла? Ну и умничка. Так, все, дробовик у тебя хороший, мощный, я думаю, мы справимся. Так, патроны нам теперь нафиг не нужны. Главное не стрелять во что попало. Разумно использовать боекомплект. И все будет у нас хорошо. Да, блин. Да. Так. Погнали. Алексей Разумков, привет из Минска. Так, здорово, Алексей. Здорово, Алексей. Мы сегодня задницу надираем Церберу. Sheila, this thing is horrible. At least it's not trying to kill us this time. Не то слово. Насколько эта штука ужасна. Удачного стрима, спасибо, Алексей. Так, неплохо. Хорошо, пока справляемся. Пока у нас все хорошо. Пока у нас все хорошо. А что, все что ли? Да ладно. А, это где-то за дверью еще. Че ничего не дают за аптечку? Что-то я не понял. Вообще ничего не дают, ты посмотри. Деньги дают, а опыта за аптечку нифига. Странно. Так, а что у нас вообще с отрядом? Давайте посмотрим. Так, у нас 4. Так, тут 2, тут 3, да? То есть прошатать дальше мы их не можем. Ладно. Дали, что ты меня пугаешь? Да, Алексей, спасибо большое. Спасибо за лайк. Так, вперед. Нифига себе тут помещенница. This is it. Stay sharp, everyone. Так, ну и что, вот он кабинет, да, призрака, я так понимаю, судя по... Да-да-да, но его тут нету. Да-да-да-да. Андрей Симончук, всем привет. Здорово, здорово, Андрюш. Приветище. Нормально так. А, у нас же сейчас здесь битва с Тейном будет, точно вспомнил, блин. Сейчас будет жестко. Жестко и больно. Shepard, you're in my chair. Да, и курю твои This сигареты. chair's about the only damn thing you have left. Cerberus is finished. On the contrary,
we have achieved everything I ever imagined. Almost everything. Yeah. We all saw what you accomplished on Sanctuary. But it's not the same as controlling a Reaper. A significant hurdle. But thanks to the Prothean VI, I have what I need to make it a reality. The Catalyst. Yes. What is the Catalyst? And how exactly will it help you control the Reapers? You'll have to ask the VI yourself. I'm done helping you. When did you start? You think because I'm willing to use the enemy's tactics that they're no longer my enemy? Everything, Shepard, everything I've done has uplifted humanity. Not only above other species in our galaxy, but over the Reapers. Bullshit. If you were willing to do everything it took, you'd have worked with me. I don't think so. You're desperate. How many have you killed? Together, we could already have the Crucible and the Catalyst. You wouldn't listen. You're still not listening. Destroying the Reapers would be the biggest mistake of our brief existence. And nothing you can say will ever convince me otherwise. I've given you every chance to listen to reason. Cerberus is done. And so are you. Once again, you fail to recognize the truth. Cerberus isn't just an organization or the people behind it. Cerberus is an idea. That idea is not so easily destroyed. Besides, I've already acquired what you're looking for. Edie. I've almost got it. Edie, I'm surprised at you, working so hard to bring about the Reaper's destruction. Don't listen to him. You could have destroyed Eva's body, but instead, you chose to control it. It was necessary. My point exactly. I've got it. Online. Security breach detected. Enjoy your little chat, but don't overstay your welcome. You are attempting to recover me from indoctrinated forces? Yes. I need to know what the Catalyst is. Security protocols have been overridden. I will comply. The Catalyst enhances dark energy transmissions and coordinates the entire mass relay network. In your cycle, it is known as the Citadel. What? The Catalyst is the Citadel. Нормально так. Всю жизнь крутились на этой цитадели, да? Оказывается, это цитадель. А то, что она коннектится с горным, ваши ученые не поняли, да? Что у них там есть папа-мама, блин, через которую они коннектятся, да? Забавно. Лайкос поставил, я спать. Стрим уже не глаза сами... уже нет, глаза сами закрываются. Давай, спокойной ночи, Андрюш. Спасибо, что заходил. Да уж, забавно. So the Crucible and Citadel together can stop the Reapers. That is correct. But the Citadel was built by the Reapers. The plans for the Crucible were passed down to us from the previous cycle and countless cycles before that. At some point, it is difficult to pinpoint when. The Crucible plans were adapted to incorporate the use of the Catalyst. Presumably, the Crucible was not sufficiently powerful to defeat the Reapers. So we used their own technology against them. Precisely. If you'd told me sooner, we could have planned for this. It was feared that if the Reapers were aware of the Catalyst's intended use, they would retake control of it. I am programmed to withhold that information until the Crucible is complete. It's as ready as it's gonna be. Let's get it to the Citadel. That may no longer be possible. Why not? The one who broke through my security protocols, the one you call the Elusive Man, has fled to the Citadel and informed the Reapers of our purposes. Damn it! Then the Citadel is in danger. The Reapers will take control of it. They already have. The Citadel has been moved to the Reaper control space. Moved? To where? To the system you refer to as Soul. Earth. Correct. The Reaper forces will now consolidate power around the Catalyst and protect it at all costs. The odds of accessing it are remote. Вот это, когда я первый раз играл, было для меня вообще
просто настолько неожиданно. Харрис, приманец, Шепард же вояка, а не Унзинер, потому и не доходит. Да нет, при чем тут Шепард? Я не про Шепарда говорю, господи. Не инженер. Инженеры же создавали этот самый, да, Горн. Ну неужели они не видели, что у них там какие-то есть как захватывающие детали? Они же должны вместе коннектиться как-то, правильно? Можно было, наверное, как-то сообразить, что это самая цитадель, да, и Горн детали одной машины, скажем так. Это же все-таки, ну не знаю. Ну, в общем, тут это игра. Ладно, не будем заморачиваться. Ну, вообще, говорю, вот когда я узнал, что, еще и цитадель уже пропала, да, и вообще я давно подозревал, да, что вокруг цитадели будет, потому что они ее используют, а сами не знают, как она работает. Ну, тоже забавно. Так, ну ладно. Что я могу сказать? Погнали. We'll get the crucible to Earth. I hope you find success. Edie, get me Hack. He needs... Да-да-да-да. Not so fast. Да ты тоже ушел бы, уже не мешался. Так, сейчас я тебя буду убивать. Страшно-то как. Так, девчонки. А что у меня не работает? Ничего. Ага. Так, девчонки, вперед. Так, блин, у Тали нет ничего, зараза. Так, тогда давайте вот так, да. More perfect. Блин, тут еще и солдаты их нет. Так, а где-нибудь спрятаться-то можно? Давайте вот сюда хоть спрячемся, что ли. Не-не-не, наоборот, вниз. Так, туда мы сейчас гранату, наверное, закинем. Пускай там с ней разбираются. Плюс пошлем боевой дрон вот сюда. Так, и надо его биотикой какой-нибудь лупить. Лупить защитный дрон. Так, диверсия, взламывайте синтетики. Это нам не надо. Поглощение энергии. Вот щиты. Да блин, у меня патроны кончились. Блин, у меня патроны кончаются. You ran at the Citadel. Ran on Lesbian. Shut up! You're too late to stop. Так, девчонки, обе две по нему. Вот так. What's coming? Affirmative. Maybe not. But you won't be there to see it. Так, девчонки, по нему залпом пли. Где он есть? Че, все что ли? Че, прибили что ли? Всего-то. Девчонки молодцы. Тали, молодец. Ты у него всю энергию высосала. Просто супер.
Еще живой гад. Самурай хренов. Шепард типа не слышит, как он там сзади скрипит. Ты что-то так у тебя меч аж пополам треснул. That was profane, you son of a bitch. Запорол собаку. The Citadel is in position. The Reapers are preparing to complete their harvest of your species. I'll stop them. It is too late. I recommend you. I'll stop them. К сожалению, ты совершенно бесполезен. Этого и толку от него ноль практически. Схлопнули. Гляньте, какой челночок. Я имею в виду, цитадель превратилась. Barely. I assume you've heard about the Citadel. Just now. Do we know what's going on? Why it's here? The Citadel is the catalyst. Thanks to the elusive man, the Reapers are now aware that we know. And so they moved it here to protect it? As far as I can tell. What does this mean for the Crucible? I'll talk to Hackett about that, but it looks like our plan is even more desperate now. Agreed. I've got a team in London. The Reapers have been preparing for something here. Now, we know what for. We'll scout it out. Try to find out as much as we can. Roger that. Well, at least we'll be seeing you sooner rather than later. Be careful, sir. You too, Shepard. Anderson out. Сигарообразное НЛО. Ну и нафига мне ваше финансирование? Что я с ним буду теперь делать с вашим финансированием? Так, что-то новое. Что у нас в городе-то добавилось? Вот, мозг жнеца еще добавился, который мы нашли. Так, ну что, мы максимально все набрали. То есть нам больше уже, я так понимаю, ничего не дадут, поэтому побежали. Побежали биться. Виктор, привет, что за игра? Виктор Рогожинский, игра Mass Effect. Ready whenever you are, Commander. Specialist trainer. I'm all right, really. I'm as surprised about it as you are, but I'm all right. You're a credit to your uniform, Samantha. I had a very compelling example. Commander. Молодец. Ну что, пробежимся напоследок или помчимся уже? Так, писем вряд ли у нас тут есть какие-то. Да помчимся уже, в принципе, чё? Чё у нас еще тут может быть? Ничего, главная битва. Некогда бегать. Он спрятался, сволочь. Здесь ничего нет. Ничего. Ну ладно, нам это сюда надо.
Отправить флот к Земле. Все, цитадели у нас нет, видите, да? Все, галактика закрыта. Больше нам делать нечего. Короче, вперед на главную битву. Ух, нифига себе, тут такие дредноуты нарисовались. Вот это я понимаю. О, к нам гости. Кто тут? Адмирал Хакет. Got a priority message from Admiral Hackett requesting to come aboard. Permission granted. Aye, Commander. Когда еще живого адмирала увидишь? А, почему-то у меня ж это ж как у Талита, она что же адмирал? Commander, Admiral? are you ready to bring the might of the galaxy to bear on the Reapers? Yes, sir. Then let's make sure the fleets are ready. All fleets reporting in, sir. Never before have so many come together from all quarters of the galaxy. But never before have we faced an enemy such as this. The Reapers will show us no mercy. We must give them no quarter. They will terrorize our populations. We must stand fast in the face of that terror. They will advance until our last city falls, but we will not fall. We will prevail. Победа будет за нами. By our actions in the coming battle. Stand fast. Stand strong. Stand together. Pack it out. Shepard, the Sword fleets are ready to strike at the Reapers surrounding Earth. While they keep the enemy engaged, you and Hammer ground forces can take London. London? Why aren't we hitting the Citadel directly? Anderson can brief you on that. Admiral, how are you holding up? We're ready to end this. But as you can see, the station's closed itself since it appeared over London. Damn it. Gotta get the arms open to dock the Crucible. Exactly. But London is surrounded by Hades cannons. Hammer transports can't land while they're active. You lead a squadron of smaller shuttles. Infiltrate with a ground team to take out the cannons using heavy weapons. Hammer can land, and we'll set up a forward operations base. I still don't see how we're getting to the Citadel from London. The Reapers use this beam to transport humans, alive and dead, to the Citadel. From the FOB, Hammer will launch an all-out assault on the Citadel beam. Everyone who makes it that far will take the beam to the Citadel, then locate and activate the Citadel arm controls. Once we see those arms, Shield Fleet will escort the Crucible, but timing will be critical. We don't have enough firepower to keep the Crucible safe for long. Ну, кто сказал, что по лучу можно безопасно попасть в цитадель? Вопрос. Ну ладно. Не будем. And I thought uniting every species in the galaxy was a challenge. It's desperate. I don't even want to guess at our odds. But this is the only plan we have. If we wait, the Reapers bleed us slowly. Conventionally, we can't defeat the Reapers without the Crucible. Get the Citadel arms open. Commander, whatever the cost, we'll do the rest. Yes, sir. Good luck to all of us. Ну что, пошли. Давайте Явика возьмем еще. Он страшный, всех напугает. Дед Буквоед, мегахаюшки. Так, привет, привет, дед Буквоед. Так, ну ладно, с вооружением у нас более-менее все хорошо. Так, нам дали какую-то винтовку новую. У нас сейчас наемник. А нам дали какого-то сокола. Вопрос, что это за ботва такая? Так, Валькирия у нас была, призрак
Сокол. Так, ну и чем он отличается? То в календарь гранаты. Не, нафиг нам этот сокол не нужен. Нафиг. Верните мне. Верните мой. Мне эта штука понравилась, наемник. Я думаю, с ней будет воевать. Хотя, честно говоря, следить за перегревом постоянно что-то тоже не очень удобно. Давайте наш пулеметик возьмем традиционно, да? У него большой был запас, и не будем заморачиваться. Да, у него урон не очень большой, но зато у него скорострельность бешеная. Ну да. Поэтому давайте возьмем призрака. Я думаю, справимся. Так, Тали, все хорошо. Так, у этого что? Фаланга. Тоже все хорошо. Ну и все тогда. Вперед. Так, у меня 4 очка. Ничего мне тут. Вот, у Явика что-то тут можно прокачать. Блин, смотрите. За миссию ничего не дали вообще. Странно, да? Странно, очень странно. За миссию не дали ничего. Ну, я имею в виду на этом. Как вот за Цербер. Удивительно. Ладно, побежали дальше. Тут сейчас будет весело. Relay in 30 seconds. Такая армада. Вау. Все, что может летать. Не летать, а двигаться в космосе. Да. Все летит. И наши, и инопланетян всяких. Все, что могли собрать по всей галактике практически. Alliance fleet reporting. Turian fleet reporting. Asari fleets reporting. Кварианцы летят на своих бандурах. Все готовы. Quarian fleet reporting. All fleets reporting in, Commander. Ready to engage on your command. И жнецы здесь такие, вау, клопы такие недобитые. Ну что, вперед! Это наш последний и решительный бой. Пошла жара. Стенка на стенку. Больше никакой дипломатии. Никаких уловок. Уже атаковали. А сколько их там? Как пиявок в теплом пруду подмосковном, да? О, клешню отстрелили, смотрите, класс. Вторую. Так вот, так вот. Долбите.
последнего. Прям Цусима какая-то. Вот это да. Жесть. И мы среди всего хаоса, называемым боем. Че, мы все прям к Лондону летим, да? Лондон. Commander. Be careful down there. We'll be fine. Stay focused. Aye, aye. Все, держите оборону. Мы скоро, наверное. Advanced teams are away. Hammer's in position and waiting for you guys to clear a path. Normandy's rejoining Sword. Stay safe. I'll be back before you know it. I'll hold you to that. Normandy out. We're closing in on the LZ, Commander. How's it look? Like hell? Take a look for yourself. Да уж, не веселая картина. Sorry, Shepard. I know how you must feel. I barely even recognize it. Наземное орудие лупят. We got a lock. Hold on. Нам их и надо уничтожить это. Damn it! Status. That was the squad responsible for taking out that defense turret. Who's on it now? Nobody in the vicinity. All either deployed or shot down. Drop us off. Sir? We have to take that thing out before Hammer can land. Understood. Change of plans, people. We're gonna take out that Hades cannon. How? That downed shuttle would have been carrying heavy weapons. Perfect. You heard the man. Once we're clear, make your way to the crashed shuttle. We'll search the wreckage for heavy weapons. Right behind you. Ёшкин кот. Какой тут ад-то. Now, go! Go! Дед буквально часики тикают, Сема спит, вдруг ему снится Тында и Беркакит. Сем, что тебе снится? Он валяется под вентилятором. Так, что я хотел? Включить бронебойки. Так, включить бронебойки. Так, у этих все хорошо. Как оно лупит, ты ёшкин кот, аж земля дрожит.
идет, крадется, блин, а. Чуть не подкрался, гад. Хромой. Ух, ёшкин кот, еще один. Ты зараза такая. Ну и где он? Че, убили, что ли? Да ладно. Хрена, вот он. Ну выходи. Так, все, грохнули, хорошо. Так, а куда мне идти-то хоть? Ух, ёшкин, мне черт знает куда. Это мне черт знает. Да иду я, иду, господи, а. Что-то как-то тихо. А, нет, тут он где-то. А, нет, все, убили. Давай, Кортес, держись. Мы идем. Кортеза тут гоняют. Держись. Get safe. Давай, давай, ремонтируйся там пока. Мы справимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. There's the shuttle. Keep an eye out for their heavy weapon supplies. Да это война. Тут отсюда еще. Хороший пулеметик все-таки у меня. Просто отличный. Так, вот он. Так, вот она пушка. Так, аптечка. Все, ничего нам не дают, короче говоря, за эти аптечки. Все, мы взяли Каин, да, все. Сейчас прицелимся и бабах. Пошла ракетка. Баба! Хорошая машина. Класс. Мне нравится. Побольше бы таких. Так, ну что, все. Так, куда нам бежать-то? Anybody, come in. We need extraction. Никого нет. Блин. Зараза. Чтоб вы сдохли все. This is Commander Shepard. Any Alliance personnel in the vicinity?
Срочно нужна эвакуация, ребята. Блин, гнида, откуда вы ползете тут все? Ах ты скотина, нет, это свой. Ах ты гад! Ты посмотри, сколько их, а? Сволочи. А, вот они ползут из подземелья. Отходим, ребята, занимаем позицию вот здесь. Али, ну-ка быстро сюда все. Отступаем, ребят. Дайте мне вас прикрыть из пулемета. Ты чё, ты обалдел совсем? Нифига себе, сколько их тут. Так, бегать. Да бегу я, бегу. Фух. Так, давай, Явик. В мясо. Get us out of here, Corporal. You okay? I'm alive. That you are, Commander. О, Андерсон. Бродяга. I knew you wouldn't let me down, Chuck. It's good to see you. And you're a sight for sore eyes. How we looking? Now that the heavy air defenses are dealt with, Hammer can land. And not a moment too soon. What's left of the resistance is holding a forward operating base. But the Reapers are countering already. Once we regroup, it's gonna be up to Hammer to take up the fight. Фу, все, перекур, перекур.
It must have been brutal here, cut off from the rest of the Alliance. It's been touch and go from day one. But once we figured out the Reapers were focusing on the major centers, it became easier to avoid direct contact. Until London. Yeah. We held back as long as we could, sending in recon teams. Lost a lot of good men planning this attack. But with soldiers like Major Coates, and knowing you'd bring us help, we held on. Without you and your resistance, we'd be dead in the water. Yeah, the Admiral's being modest. He's the reason any of us are still alive. Let's not start handing out medals just yet. This fight's just getting started. And Hammer better be ready for it. They'll do whatever it takes to win this. Good. That's what it's gonna take. We'll get it done, Anderson. I was born in London. Really? The entire galaxy united. Too bad it took the Reapers to bring us together. You mean Shepard did? That's exactly what I meant. I know you didn't like leaving Shepard. But nobody could have accomplished what you've done. It's good to be back home. There's the FOB. Looks good. Give Hammer the all clear. Admiral, we've set up a command center in the building over there. Looks like we've still got groups coming in. Yes, sir, but not as many as we'd hoped. Come see me when you're ready, Shepard. Will do. He's correct. I expected more of Hammer would be here by now. A lot of them won't be making it. You two go on ahead. I'll catch up. The fighting here's been some of the worst on the planet. It looks bad, but there's still hope. And you're here. It'll do the troops good to see you. Bolster their resolve. I'm just a soldier like them. You might see yourself like that, but they don't. Like it or not, Commander, you're a hero to these men and women. Don't discount the effect that can have on them. I better go meet up with my battalion. I'll see you at the command center. Hey, Commander. How you holding up? I don't know what I thought I'd feel coming back to Earth. I was ready to fight. Ready to die if I had to. But seeing everything like this... Let's do to the Reapers what they did to us. Let's hurt them. But stay focused. Don't go losing the fight before throwing your first punch.
I know. You're right. So, I guess this is it, no? One more push. One last fight. Not necessarily our last. It's been an honor serving with you, Shepard. You and I both know honor won't mean a damn thing if we don't win this. That's the truth. Whatever happens out there, you'll know what to do. You're a damn good Marine, Vega. That means a lot to me, sir. Good luck out there, Shepard. What did they find? Reports indicate once you're past the base, it's a no man's land. Enemy inspection has been 100%. They said one of the big Reapers swept through the area. Did Echo Team have a recommendation? Affirmative. Advise delaying next wave of Hammer. We'll get murdered out there. We don't have a choice. Negative on that delay. We'll advise command of the situation, but Hammer proceeds as planned. Over. Acknowledged. We have word from the other outposts. Yes, Commander. Is there someone you'd like to reach? Miranda Lawson. Certainly. I'll connect you now. Commander, hope you don't mind me crashing this little party of yours. Not at all. Feeling better? Much. Got a few sideways looks from Alliance brass when I offered to help. They can't be choosy at this point. I'm glad you made it. Shepard, I wanted to say goodbye. Goodbye. If we both come back from this at all, everything will be different. Sure, everything will change. But on our terms. We've been running until now, Miranda. It has to stop. I understand. This isn't goodbye. You have to believe we're not done yet. Listening to you, I can believe it. Good. And Miranda, Yes, be careful. I promise. And you too, Shepard. Is there someone else I can connect you to? Jacob Taylor. Certainly. I'll connect you now. Shepard, that you? Jacob, holding up? Kicking ass, more like. My kill count's through the roof. We'll meet and compare notches when this is over. You got it. There's this, great little bar in Rio we have to check out. I'm holding you to that. Give him hell, Jacob. Yes, sir. Shepard out. Is there someone else I can connect you to? Grunt. Certainly. I'll connect you now. About time you got here, Shepard. Didn't want to win this thing all by myself. Good to see you back in action, Grunt. Wouldn't miss it. Shepard. Yeah? Thanks for getting me out of that tank. Sure, Grunt. It's been an honor. Same here, Shepard. Okay. Grunt out. Is there someone else I can connect you to? Kasumi Goto. Certainly. I'll connect you now. Hey, Shep. You ready down there? Depends on whether you got the crucible good to go. Oh, it's ready. No idea what it'll do exactly, but it's gonna be big. Good luck, Shepard. If you live through it, drinks are on me. Is there someone else I can connect you to? Samara. Certainly. I'll connect you now. I wondered if I'd see you again, Samara. It's past time I joined your battle.
You helped me a great deal in the monastery, Shepard. Thank you for returning the favor. Only your actions will be remembered. May you choose them well. Farewell. Is there someone else I can connect you to? Jack. Certainly. I'll connect you now. Shepard? Shepard, is that you? Jack, how are you guys? Good so far. We're a ways south of your position. Rodriguez actually tore that little shoulder head off one of those Batarian things. It was great. I'll see you on the other side. I won't let you down, Shepard. Go kick some ass. You too. Is there someone else I can connect you to? Zaid Masani. Certainly. I'll connect you now. Almost thought you weren't gonna make it, Shepard. Glad I was wrong. You doing okay, Zaid? Yeah. Hope you've got one hell of a speech to get everyone moving. Looks like we might need it. Never seen anything like this. We don't stop it now, it gets worse. No kidding. Just doesn't feel like a real ground war when your opponents are taller than goddamn skyscrapers. Still, no use talking about it. Ready to go when you are. Let's gut the bastards. Is there someone else I can connect you to? Steve Cortez. Certainly. I'll connect you now. Commander, you made it. Glad I can say the same about you, Cortez. I've come too far to lose my pilot now. I apologize for that. Things got too hot. Thought maybe I could do another run and head back around. Well, not one of my finer moments. If I'd been flying my old Trident, things might have been different. What matters is we took out that AA gun. Absolutely. And the Reapers are next. That's the idea. It'll happen. I'm just glad I could play a part. And Commander, thanks for making me believe again. If you hadn't, it helps to have reason to live again. Stay sharp, Cortez. Yes, sir. Is there someone else I can connect you to? I'm done. Yes, sir. I want you to coordinate with the Alliance. Make sure we iron out these logistical problems. Yes, sir. The Krogan don't want to share supply. That's just Rex playing hard to get. Tell him I've got a crate of Denorian beer I'd be happy to barter with. And that ought to get his attention. Primarch Victus, I didn't realize you were here. As promised, we didn't forget where you live. Though I'm sorry to see your world looks as bad as ours.
Shepard. So I guess this is... just like old times? Huh. Might be the last chance we get to say that. Think we're gonna lose? No, I think we're about to kick the Reapers back into whatever black hole they crawled out of. Then we're going to retire somewhere warm and tropical and live off the royalties from the vids. I wouldn't know what to do with all my time. Neither would you. Sign autographs? We haven't won yet. James told me there's an old saying here on Earth. May you be in heaven half an hour before the devil knows you're dead. Not sure if Turian heaven is the same as yours, but if this thing goes sideways and we both end up there, meet me at the bar. I'm buying. Shepard and Vicarian storming heaven. I guess there were worse ways this could end. But maybe some other day. And Shepard, forgive the insubordination, but this old friend has an order for you. Go out there and give them hell. You were born to do this. Goodbye, Garrus. And if I'm up there in that bar and you're not, I'll be looking down. I'll always have your back. We've got hostiles on the perimeter! Get on that guy! How are the casualties? They haven't brought in many more wounded. That's something. How are you holding up, Liara? This is it, isn't it? Yeah. This is it. I don't know what to say. I just know I'll have a clever line 5 minutes from now. I do have one thing for you, Shepard. A gift. It'll only take a moment, if you want it. What kind of gift? Do you remember when I first joined my consciousness to yours? I can show you some of my own memories. Asari exchange them sometimes, with their friends, or the people they respect. It can also be a way to say farewell. I'd be honored. Close your eyes.
Thank you. For everything. Let's do what needs to be done, Shepard. What's his condition? Bleeding. There's a lot of blood. His leg was blown off below the knee. Okay, now try to stay calm. I'm just a civilian. We're out of Meditail, and your surgeon got killed by a Reaper. I don't know how to do this. I'll talk you through it. You're his only hope right now. The most important thing is to stop the bleeding. How? Do you have any towels or bandages? No, nothing. We're sitting under a bombed-out highway. Then use your shirt. Tear off one of your sleeves and... Wait, something's coming our way. Hold on. Hold on. Okay. It passes by. You need to tear off your sleeve into strips. You're going to make a tourniquet. All right. Hold on. Okay, I did it. Now wrap that just above his knee to cut off the blood flow. Tie it off in a knot. I'm trying. Okay. Around his knee. Damn, I can't get it tight enough. There's so much blood. Try it again. Pull tighter. Okay. I'm ripping it again. I think I got it. What's his condition? Looks like he passed out. But he's still breathing. Stay with him. If the bleeding starts again, let me know. You're going to make it. When the Rachni laid waste to the galaxy 2,000 years ago, when all seemed lost and the end was near, one... Commander, Was it this bad in your time? worse. I have been listening to the Krogan speak to his men. In our cycle, the races never came together. There was no rallying cry. I envy you. Really? There's not much left out there. The future is still out there. It is something my people could never say. There will be a tomorrow. Only if we win today. No one else has ever made it this far. You came a long way, Javik. Further than anyone else here. And I look forward to fulfilling my mission. But you are now the avatar of this cycle. The exemplar of victory. Not just for humanity, or Turians, or Protheans, but for all life. Every soul that has ever existed is watching this moment. Well, no pressure when you put it that way. Do not waver. Victory is never won without difficult choices. I'll do whatever it takes. I didn't come this far to back down. A pity we did not know each other in my cycle. But I know you will see this through for all of us, no matter the cost. If we actually pull this off, what'll you do afterwards? Seeing the past again in the Echo Shard, the faces of my men. I will go to the Cronian Nebula, and I will find their graves. I will put their ghosts to rest. Then, I will join them. You mean? It is as it should be, Commander. The last Prothean voice has spoken. There is no more left to say. Here, this shard is now yours. Add to it. The progeny of this cycle will study it. They will know this was the day when the Reapers were no more, and that you were their conqueror. Shepard, you did it. No matter what else happens today, you did what no one else could. You united a galaxy. That's a victory right there. And don't worry, I know why you're going to win. Because you brought the Krogan. Oh, and Bakara sends her regards. She's already pregnant. There are benefits to being a clan leader. But she keeps insisting we name the first one Mordin. Anyway, let's get to it. I meant to tell you, Shepard. Earth reminds me of home.
Guess you'll be needing a new planet too. That's okay. Tuchanka's got room to spare. And a guard dog named Kalros. We're ready, Shepard. Say the word. Suck it up, princesses! What about this zone? We could circle around and flood it with reinforcements. Not likely. I spent 3 days in that sector, trapped inside Big Ben, sniping anything that moved. It's a bloody death trap. Name me one place in this city that isn't. I don't know, Admiral. Our Phoenix missiles pack a punch, but that's against conventional targets. A Reaper is a whole other matter. We have to make do with what we've got, Major. Get their crews prepped and moving. Yes, sir. Shepard, I have a question. Is it a big or small one? It is important. Its relevance would be diminished at any other time. Ask away. In this battle, the Reapers have no reason not to use their full capabilities to destroy us. Their forces are in entrenched positions. They have superior firepower and outnumber our forces. My question is, what makes you think we can reach the conduit at all? Because I owe them Pathesia. And everywhere else. Our chances of victory are less than assured. Are you afraid? Our probability for success is greater than any other plan presented to date. That's not what I asked. Are you afraid? I do not understand the purpose of the question. There's no room for doubt anymore, Edie. You understand what we have to do, or you don't. I am clear on what we must accomplish, Shepard. The Reapers have destroyed thousands of civilizations. But they have never destroyed ours. Nor will they. Couldn't have put it better myself. Time to move out. Shepard, there is something I want you to know. The Elusive Man ordered my creation years ago. Jeff was the one who allowed me to think for myself. But only now do I feel alive. That is your influence. Thanks, Edie. Almost time for the final push. Are you okay? I thought I'd be asking you that question. Shepard, I backed you when I was just a kid on her pilgrimage. I backed you when the Normandy was a Cerberus ship. Wherever you go, I'm with you. And you haven't answered my question. Are you okay? You know, I really am. I spent months talking to the Council, to admirals, to politicians. All to get to this moment. No politics, no diplomacy. Just us and them. One last time. Do you remember what we said on Rannoch? Just before you took down that Reaper? You said, I love you. And you said, Kila Salai. I want more time. I know. Whatever happens. I know. Commander? Admiral? Just going over the sitrep. How's it look? Barely 50% of Hammer has reported in. Can we count on more making it? There's some stragglers still en route. But the bulk of Hammer that's still intact has arrived. We're as ready as we're likely to get. Every minute wasted here, the Reapers gather strength. Exactly my thoughts. Battalion leaders, report to HQ. We fought hard to get here. But now the toughest part of our mission begins. We've got to drive right through the heart of Reaper-controlled territory, break past their defenses,
and get to that beam. What kind of defenses? The entire area is crawling with Reaper forces. But our biggest concern is the destroyer, protecting the beam itself. Can we bring in air support to deal with it? Negative. Some kind of interference. We'll have to take it out from the ground. Now they've cut a swath of no man's land through the city. We'll have to cross that first. There'll be some limited shelter on the other side, but expect heavy ground resistance. We need to get our tanks to here, if we get close enough. We've got a shot at taking that thing out. How much of a shot? They know we're coming. This will be a one-way trip for many of us. But there can be no retreat. No stepping back. We move forward at all costs, understood? Booyah. Yes, sir. Johnson, Coates, you two will coordinate the artillery units. Shepard, I'm sending you right up the gut where the resistance is heaviest. Support the tanks the best you can, but stay alive. I need you for the final push to the beam. I'll give you a minute with your squad. Pick your team well. This war has brought us pain and suffering and loss. But it's also brought us together. As soldiers, allies, friends. This bond that ties us together is something the Reapers will never understand. It's more powerful than any weapon. Stronger than any ship. It can't be taken or destroyed. Евгений, есть тут кто? Я тут есть. Кто же еще? Привет, привет тебе. The next few hours will decide the fate of everyone in the galaxy. Every mother, every son, every unborn child. They're trusting you, depending on you to win them their future. A future free from the threat of the Reapers. But take heart. Look around you. You're not in this fight alone. We face our enemy together. And together, we will defeat them. Так, ну что, давайте, наверное, все. Девчонок брать больше не будем. На это дело должны идти мальчишки. Хотя у нас 50-50, да. Три девчонки и 3 мальчишек, да. Так, ну что, давайте Гаруса возьмем, да. И Явика, наверное, да. Нет, или Джеймс. Нет, Джеймс солдат, я тоже солдат, поэтому нам нужна будет какая-нибудь биотика. Давайте Явика возьмем. Девчонки у нас остаются на стол накрывать после победы. А то зашел, поздоровался, тишина. У меня микрофон был выключен, извини, Жень. Я, как всегда, тут бла-бла-бла. А микрофон выключен. Короче, это наш последний и решительный бой. Так, ну ладно, все у нас тут хорошо, в принципе, да. Я думаю, что с этим вооружением у нас все будет замечательно. Так, у этого у нас все хорошо, у Гаруса тоже замечательно, да. Так, а что у нас винтовочка у него? Нет, все нормально. У него Фестон. Может было, конечно, и покруче дать. Так, ну не, нормально. Не будем заморачиваться. Так, очков мне больше не дадут, а вот Гарусу можно набросить кое-что. Так, Явику тоже ничего не дадут, он только что с нами ходил. Ну что, пошли. Погнали. Ну, у Гаруса есть мотивация, да? Явик, хотя сейчас тут у всех есть мотивация, о чем говорить. Всю галактику буршили свою.
Все вместе, плечом к плечу, да. Турианцы, люди. Да что, и не ту кнопку тоже. Вот. Так, ну что, пошли. Сейчас будет бойня. Так, танки наши пошли вперед. Танки надо прикрыть. Так, а мне нужны патроны. Мне нужны патроны. Что-то я где-то видел. А, вот они. Ух, ёшкинка. Так, а вот это надо что-то с ним делать, да? Так, что еще мы сюда можем? Так, я лупанирую. Так, топа, я бронебойки-то не включал. Так, ну походу все. Походу все. Так, патроны, патроны, патроны. Патроны, нам нужны патроны. Больше нам не надо ничего. Всех перекосили. Ты, блин, еще бежит. Кто тут рычит-то еще? Кто тут рычит? Угу, я все понял. Как мы их, молодцы мужики, работаем как надо.
все, отрычались. Сволочи. Так, пошли дальше. Да идем, идем, идем. Не торопите. Мы тут тоже не по бульвару прогуливаемся. Ах ты, сволочи, сколько вас тут. Так, походу замочили. Походу замочили. Так, ну и чё? Все. Так, а что мы тут можем собрать? Что нам надо? У нас тоже все есть, да? Так, нам туда надо. Так, к пулемету мы встать не можем, да? Да и не нужно. Походу тут без нас уже прорвались все. Так, а что нигде патронов-то нет? О, аптечка. Хорошо, но нам за нее уже ничего не дают. Вот патроны. Так, нормально. Тут кого-то поджарили уже. Прям в кровати. Сволочи. А чё мы не попадаем? Спасибо, мужики. Круто вы их долбанули. Я думал, он тут один, а их тут он еще и с приятелями. Ух ты! Опять гнида нарисовалась. Так, где это? Рычун. Вот, вижу тебя. Рычун. Явик всех перестрелял, молодец. Да, всех.
Да ешь твою медь, да сколько у вас тут. За каждым этим прячется. Так, ой, это Гарус. Почему по Гарусу огонь не открыл? Да их тут как грязи просто. За каждым углом. Так, ну и где они? Так, кто-то еще сидит, вон они. Так, дай ту гранату бросим, если надо бросим. Так, и вот сюда одну. Выходите, сволочи. Так, у кого еще граната есть? Вот. Вот. Так, у тебя, Гарус, есть граната? Перегрузка нет. Так, ну вот, пошли тогда на штурм. Все, что смогли, зачистили. Так, одного грохнули. Блин, да у вас тут целое гнездо, блин. Ну, сволочи. Блин, кидали гранаты, всех не постреляли. Зараза, какие мощные твари. Так. О, Полина пришла, Агапова. Привет всем. Передает привет. У нас последний решительный бой. Ух ты, господи, как вас тут много. Так, мы идем к ракетам Таникс. Хорошо. Сейчас будет эпик. Сейчас будет такой эпик, что просто эпик. Просто вот эпик. Так, ладно, тут вроде все. Ух, ёшкин кот. Вот это, блин. Вот это сюрприз. Фу. Ловко я их делал. Так, блин, а где патроны? Дайте патроны. Патроны дайте. А, вот они. Так, еще гранат добавили. Блин, совсем хорошо. Гранат мне никто не дал. Так, ну что, где гранаты есть? Давайте пробежимся. Медицинская станция. Так, дайте гранаток. Нету гранат. Ну ладно, побежали без гранат. Ну что ж теперь делать? Здесь сейчас будет жестяк. Насколько я помню, в этом коридорчике очень
очень даже все плохо. Очень даже все плохо. Так, поэтому что? Поэтому смотрим, где наши мужики. А где наши мужики? А, оба два здесь. Ну все. Тогда справимся сейчас. Сейчас как выскочат, как выпрыгнут. Так, а мы сейчас знаете, что возьмем? Мы сейчас дробовик возьмем. Сейчас тут быстренько из дробовика уложим. Раз они этого хотят. Я же говорил. О, гранаты. Ура! Нам гранаты дали. Все. Ну, теперь черт не брат. Эту книгу надо уничтожить. Вон она, блин. Город разрушает просто-напросто. Пофигу их. Огонь стрелкового оружия. Какой смысл по нему стрелять? Только себя обнаружил. Этому клопу по барабану. Текайте, ребята! Эх, не успели. Зараза с красным глазом. Просто дезинтегрирует всех. Козел. Так, ребята, за мной. Нам надо срочно освободить батарею. Да сколько у вас тут? There's the artillery. But the company's been wiped out. Commander, do you read me? Major, what's the situation? The beam's interfering with missile guidance. We can hit the destroyer, but we'll never make the precision strike. Так, что нам надо сделать-то? Damn it. Edie, can you read me? Yes, Commander. Any suggestions? I may be able to use the Normandy systems to enhance the missile's targeting capabilities. Excellent. I'll need you to open a link to the Normandy from the missile systems. On it. Так, ну что нам надо сделать-то? А, погоди, а эту мы не можем запустить, да? Типа того. Пока я только туда, ладно, побежали туда. Давайте запустим отсюда ракеты. That's it. I'll let you know when I've adapted the targeting systems. Sounds like good news, Commander. We'll see. Hammer, this is Admiral Anderson. The Reaper ground forces are making a push. Hold your ground. Protect those tanks until we can get a shot. Так, ребята, вы бы спрятались бы куда-нибудь. Лупит, блин. Ребят, там хасты прибежали, ничего? Вы бы присели бы где-нибудь лучше, а? Так, а где они все? Заходит, что ли?
никого не вижу. А, вон они. Пускай идут. Hang in there, soldier. Heads up. We've got more incoming. Watch our left flank. Вы там держитесь, ребята. Так, а я отсюда их не достаю. Оба. А вот это уже хреново. А вот это уже плохо. Где банши-то? Вот она. Где банши-то, блин, сволочь? Вот она. Не понял, куда он делась? А, готово. Банши готова. А, еще одна идут. Сволочь. Ну где они? Все? Походу все. Раз ребята прибежали. Got it. You heard her. Back to the truck, people. Так, запускаем ракеты. Стреляем. Пиу! Оба-на! И ушли. И никуда не попали в глаз. What happened? Что нам надо We're down to сделать? 2 missiles. And we haven't even scratched it. You will need to allow the Reaper to move out of the beam's influence. Что значит отойти? And closer to us. А, понятно. Да я понимаю. Нам что, здесь хорошо, что ли? Да мы держимся. Another wave incoming. Hold on, everyone. Так, все. We can do this. Чем мы сюда? Зря пришли, что ли? The enemies are incoming. Вперед. Нам надо вот до тех ракет добраться. Ух, ёшкин кот. Чё так пугать-то? Нифига их тут. Ты гнида такая, еще сзади зашел кто-то. Дай мне с этим разобраться, потом с тобой разберусь. Хрен ты меня так возьмешь из масла, блин. Ух, ёперный театр. Нифига себе. Вот это бабахнуло. Ух. Да блин. Еще и банши здесь пришла. Да и я сейчас тебя в рукопашную.
они сейчас меня убьют. Бегом, 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 бегом. Нифига себе, вот это они меня колбаснули. Сволочи. Так, все, возвращаемся. Рукопашный бой нам не помог. Гниды. Так, ну что, вроде как отбились. Более-менее. Че, еще шли одна? Да ладно. Так, а где-то еще одна, значит, сволочь. А, вот он. Так, все. Блин, еще одна. Да ёшкин кот, да сколько ж у вас тут? У меня скоро патроны кончатся. Так, все, готово. Блин, нифига не готово, еще одна. Блин, да что вы тут? А, так мне надо запустить ракету, господи. Все, побежали, короче. Ну-ка, пошли. Тут их всех не перестреляешь, короче. Мне надо ракету запускать. А чем быстрее, тем лучше. Шо, страшно, да? А, сволочь. Шепард, нажми на кнопку. В упор прям. На тебе, поддых. Тынс. Есть. Это уже не первый жнец. Лично уничтожен. Хорошо разлетелся. Сколько металлолома. Nice work. Вот так вот. Да, вы как раз вовремя. Мы как раз всех перестреляли. Shepard, over here. Thank God you made it. It didn't look good. It gets worse. Я в курсе. Of course it does. Hackett just reported in. Several Sovereign-class Reapers, including Harbinger, have broken off from the battle with Sword. They're headed here. Harbinger. It's an opportunity for Hackett to get the Crucible in place. But we have to get a team on board the Citadel to open those arms now. We still don't even know what we'll find when we get to the Citadel. Then that's our job. Find out what we're up against. All right. Saddle up, everybody. Get me Admiral Hackett. Это есть наш последний и решительный бой. Вот он. Сейчас горн будут штыковать, да или чё? Нет. О, приволокли наконец-то этот горн. Здоровая штука. Crucible is on the move. I repeat, the Crucible is on the move. Protect it at all costs. Everyone, this is it. Да, теперь бы еще цитадель отвоевать совсем хорошо было бы.
Ты клопы. Delay those Reapers leaving the battle. We've got to give Hammer more time. Фу, какая гадость. Кто их делал по своему образцу и подобию? Кровососы. From here on in, it's a straight shot. A straight shot with Reapers trying to crush us along the way. We just need to get a handful of troops through. Откуда ты знаешь? We knew this was going to be a gamble at best. Ты так уверен, Андерсон? Прям ужас. Мне бы твою уверенность. We fight or we die. We're in sight of the target. All right, everyone. This is it. Началось. Немножко раньше времени. Вот он лучше. Какой подать? А вот и жнец. Кто он там? Предвестник? Куда уходим? Вперед! Пестик не потеряй. Не пригодится еще. Блин, Гаруса с Явиком чуть не прибили. Да что ж такое-то? Беда какая-то. Ребят, ждите тут. Санитары, срочно. Давайте, ребята. Сматывайтесь. Gotta get out of here. It's where I belong. Don't argue with me. But I can still fight. I need to know somebody's getting out of this alive. Commander. Good luck. Давайте, некогда. Да, отступаем, Шепард еще жив. Куда назад? Куда? Один рывок остался. Иду.
Я уже даже бегу. Блин, броню оторвало. Чуть руку не оторвало вместе с броней. Так, держись, Шепард, собери в волю кулак. Сейчас откроется второе дыхание. И закроется первое. Ладно, броня держит пока. Остатки брони, вернее сказать. Я дошел! Вот лестница в небеса. Всегда хладнокровный. This is the Admiral. We've got reports that someone made it to the Citadel. We need to give them time to get those arms open. All fleets converge on the Crucible. Protected at all costs. Кто ему доложил, что кто-то добрался до цитадели? Вопрос. Вот тут месиво. Shepard. Shepard. Anderson. You up here too? Followed you up. But we didn't come out the same place, no. At least I don't think we did. What's your surrounding look like? Да хреново тут все выглядит. You okay? I feel like death. Да у меня вообще все в порядке. But I'm moving. It's dark. There's human remains scattered. Sounds familiar. I'm in a dark hallway. Reminds me of your description of the collector base. Makes sense. You think they're making a Reaper in here? Oh. Sure. They round them up on Earth, then send the people up here to be processed. The sooner we blow these bastards back to hell, the better. The troops don't go on forever. But where the hell are we? Yeah. Doesn't look like any part of the Citadel I've been to. Не всю цитадель вы изучили, видимо. Anderson? Либо это вообще не цитадель. Тем более, черт его знает, что тут хранители могли изменить за это время. С них станется. У меня свет в конце туннеля появился. Don't get too far ahead of me.
just found that chasm we were talking about. Hold on. I see something. A control panel, maybe. Андерсон уже там. Anderson. Damn it. Ну что, неужели дошли? Дошли. Андерсон что тут колдует? Андерсон, ну ты ж не знаешь протеанского языка. Что ты там ковыряешься? Anderson. Shepard. I can't. I underestimated you, Shepard. Чё, а вот и наш красавец пришел. What a... I warned you. Control is the means to survival. Control of the Reapers, and of you, if necessary. They're controlling you. I don't think so, Admiral. Why waste your time with us if you can control the Reapers? Because I need you to believe. Какой красивый стал. When humanity discovered the mass relays, when we learned there was more to the galaxy than we imagined, there were some who thought the relays should be destroyed. They were scared of what we'd find, terrified of what we might let in. But look at what humanity has achieved. Since that discovery, we've advanced more than the past 10,000 years combined. And the Reapers will do the same for us again, 1,000-fold. But... only if we can harness their ability to control. Bullshit. We destroy them, or they destroy us. And waste this opportunity? Never. Maybe you're just so hungry for power that it's clouded your vision. No. No. It's not that simple. Isn't it? You're willing to give up anything for control. Yes. If not me, then who? Are you going to control the Reapers? There's always another way. I've dedicated my life to understanding the Reapers, and I know with certainty the Crucible will allow me to control. And then what? Нашелся управленец. На Look at халяву. the power they wield. Look at what they can do. I see what they did to you. I took what I wanted from them, made it my own. This isn't about me or you. It's about things so much bigger than all of us. Ты проглотишь такой огромный кусок-то. And who will you listen to, Shepard? An old soldier stuck in his ways, only able to see the world down the barrel of a gun? And what if he's wrong? What if controlling the Reapers is the answer? Then open the arms. Let the Crucible dock and use it to end this. I will. Do it. I know it will work. You can't, can you? They won't let you do it. No! I'm in control. No one is telling me what to do. Listen to yourself. You're indoctrinated. No! No! The two of you so self-righteous. Do you think power like this comes easily? There are sacrifices. You've sacrificed too much. Shepard,
I only wanted to protect humanity. The Crucibles can control it. I know it can. I just... It's not too late. Let us go. We'll do the rest. I can't do that, Commander. Of course you can't. They own you now. You'd undo everything I've accomplished. I won't let that happen. Нормально. А чё, у меня нету вариантов? Это как это? You're not yourself anymore. We've taken you. Now, you're the one who failed. Один меткий выстрел. Вот шепот знает протанский язык. 3 кнопки нажал и все, поехало. There. Earth. I wish you could see it like I do. It's Слушайте, какой здоровый этот Горндал, цитадель больше в него в несколько раз. Вообще обалдеть, конечно. Да. Золотой микрофон. Что дальше? Commander? We did it. Yes, we did. It's quite a view. Best seats in the house. God. Feels like years since I just sat down. I think you earned a rest. Anderson? Stay with me. We're almost through this. You did good, son. You did good. I'm proud of you. Thank you, sir. Anderson? Shepard? Commander. Hey. What do you need me to do? Nothing's happening. The Crucible's not firing. It's gotta be something on your end. Еще бы знать, на какую кнопку нажать. Голосового управления нет, да? I'm not sure how to.
Горн, стреляй. Не стреляет. Не так все просто. Какая же цитадель огромная. Wake up. What? Where am I? The Citadel. It's my home. Who are you? I am the catalyst. I thought the Citadel was the catalyst. No, the Citadel is part of me. I need to stop the Reapers. Do you know how I can do that? Perhaps. I control the Reapers. They are my solution. Solution? To what? Chaos. The created will always rebel against their creators. But we found a way to stop that from happening. A way to restore order. By wiping out organic life? No, we harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone. Just as we left your people alive the last time we were here. But you killed the rest. We help them ascend, so they can make way for new life, storing the old life in Reaper form. I think we'd rather keep our own form. No, you can't. Without us to stop it, synthetics would destroy all organics. We've created the cycle so that never happens. That's the solution. What do you know about the Crucible? The device you refer to as the Crucible is little more than a power source. However, in combination with the Citadel and the relays, it is capable of releasing tremendous amounts of energy throughout the galaxy. It is crude, but effective and adaptive in its design. Who designed it? You would not know them, and there is not enough time to explain. We first noted the concept for this device several cycles ago. With each passing cycle, the design has no doubt evolved. Why didn't you stop it? We believed the concept had been eradicated. Clearly, organics are more resourceful than we realized. Все-таки не просчитались, сволочи. А вы как думали? You said you're the catalyst. What are you? A construct. An intelligence designed eons ago to solve a problem. I was created to bring balance, to be the catalyst for peace between organics and synthetics. So you're just an AI? In as much as you are just an animal, I embody the collective intelligence of all Reapers. But you were created. Correct. By who? By ones who recognized that conflict would always arise between synthetics and organics. I was first created to oversee the relations between synthetic and organic life, to establish a connection. But our efforts always ended in conflict, so a new solution was required. The Reapers? Precisely. I met your creators.
They told me what you did to them. We did as we were expected. They said you betrayed them. That you turned them into Harbinger. When they asked that I solve the problem of conflict, they failed to understand they were part of the problem themselves. The flaws of their organic reasoning could not perceive this. They lacked the foresight to understand their destruction was part of the very solution they required. Well, they've joined this war now. And I welcome their involvement. I am only facilitating their request. Where did the Reapers come from? Did you create them? My creators gave them form. I gave them function. They, in turn, give me purpose. The Reapers are a synthetic representation of my creators. Leviathan. Yes, they created me to oversee the relations between synthetic and organic life, to establish a connection. They became the first true Reaper. They did not approve, but it was the only solution. You said that before. But how do the Reapers solve anything? Organics create synthetics to improve their own existence, but those improvements have limits. To exceed those limits, synthetics must be allowed to evolve. They must, by definition, surpass their creators. The result is conflict, destruction, chaos. It is inevitable. Reapers harvest all life, organic and synthetic, preserving them before they are forever lost to this conflict. We're at war with the Reapers right now. You may be in conflict with the Reapers, but they are not interested in war. I find that hard to believe. When fire burns, is it at war? Is it in conflict? Or is it simply doing what it was created to do? We are no different. We harvest your bodies, your knowledge, your creations. We preserve it, to be reborn in the form of a new Reaper. Like a cleansing fire, we restore balance. New life, both organic and synthetic, can once again flourish. The defining characteristic of organic life is that we think for ourselves. Make our own choices. You take that away, and we might as well be machines, just like you. You have choice, more than you know. The fact that you are standing here, the first organic ever, proves it. But it also proves my solution won't work anymore. So now what? We find a new solution. Why are you telling me this? Why help me? You have altered the variables. What do you mean? The Crucible changed me, created new possibilities, but I can't make them happen. If there is to be a new solution, you must act. It is now in your power to destroy us. But be warned, others will be destroyed as well. The Crucible will not discriminate. All synthetics will be targeted. Even you are partly synthetic. What exactly will happen? Your Crucible device appears to be largely intact. However, the effects of the blast will not be constrained to the Reapers. Technology you rely on will be affected, but those who survive should have little difficulty repairing the damage. There will still be losses, but no more than what has already been lost. But the Reapers will be destroyed? Yes, but the peace won't last. Soon, your children will create synthetics, and then the chaos will come back. There has to be another way. There is. You could instead use the energy of the Crucible to seize control of the Reapers. So, the elusive man was right after all. Yes, but he could never have taken control, because we already controlled him. But I can. You will die,
You will control us, but you will lose everything you have. How can I control the Reapers if I'm dead? Your corporeal form will be dissolved, but your thoughts and even your memories will continue. Your connection to your kind will be lost, though you will remain aware of their existence. I didn't fight this war so I could give up everything I have. And I do not look forward to being replaced by you, but I would be forced to accept it. Not if I refuse to do it. There is another solution. Что? Еще и третье? Synthesis. And that is? Add your energy to the crucibles. The chain reaction will combine all synthetic and organic life into a new framework, a new DNA. Explain how my energy can be added to Хитрые железяки со своими подходцами. There is little time left, but I will try. Ну, я Your попробую. organic energy, Нормально. the essence of опять не who and получилось. what you are, will be broken down and then dispersed. To do what exactly? The energy of the crucible, released in this way, will alter the matrix of all organic life in the galaxy. Organics seek perfection through technology. Synthetics seek perfection through understanding. Organics will be perfected by integrating fully with synthetic technology. Synthetics, in turn, will finally have full understanding of organics. It is the ideal solution. Now that we know it is possible, Всем it is сестрам по inevitable сережкам, we да? will reach synthesis. Конечно. Why couldn't you do it sooner? We have tried a similar solution in the past, but it has always failed. Why? Because the organics were not ready. It is not something that can be forced. You are ready, and you may choose it. You're asking me to change everything. Everyone. I can't make that decision. I won't. Why not? Synthetics are already part of you. Can you imagine your life without them? That's beside the point. Your time is at an end. You must decide. Действительно. Let's get this over Хватит with. мне тут мозги дурить. Do what you must. Что тут думать? Я 3 части мечтал вас уничтожить. И уничтожил. Включая тебя. Железяка чертова. 3 части вы мне мозги пудрили. Теперь предлагаете с вами, блин, замириться? Сие невозможно. Не будет у нас по-хорошему. Че мы стоим? Че он не идет? Пошел. Давай, Шепард, разнеси все в клочки нафиг. Мы, блин, в будущем круче пылесоса, ничего создавать не будем. Жалко, конечно, Сузи. Что делать? All fleets, the Crucible is armed. Disengage and head to the rendezvous point. I repeat, disengage and get the hell out of here. Jeff,
go. Damn it. Каюк вам, сволочи. Цитадель нафиг взрывается. Вы построили, как говорится, не вам пользоваться, а то обрадовались, дали вам игрушку. Куда нас занесло? Явно не земля. Ну, красиво, черт возьми.
двигаетесь. Да. Вот теперь точно не Земля. Судя по этому пейзажу. The war is over. The Reapers have been defeated. Against all odds, and in the face of the greatest threat this galaxy has ever known, we survived. We suffered many losses. The relays are severely damaged, but we won. This victory belongs to each of us. Every man, woman, and child. Every civilization. On every world. Now, as we take our first steps toward restoring what we lost, we must remember what it took to win. This wasn't a victory by a single fleet, a single army, or even a single species. If this war has taught us anything, it is that we are at our strongest when we work together. And if we can put down our grievances long enough to stop something as powerful as the Reapers, imagine what we can achieve now that they are defeated. It will take time, but we can rebuild everything that was destroyed. Our homes, our worlds, our fleets and defenses, all of this and more. Together we can build a future greater than any one of us could imagine. A future paid for by the sacrifices of those who fought and died alongside us. A future that many will never see. And while we still have many challenges ahead of us, we can face them together. And we will honor those who died to give us that future.
закончилось наше большое космическое путешествие. Это был мой выбор. Уничтожить все и всех. И всех. Ну, не знаю, мне нравится. Вот это, потому что я проходил все концовки, мне больше всего нравится все-таки эта концовка. Опять же, обратите внимание, что там сказали, что ретрансляторы не уничтожены, а сильно повреждены. Но опять же, если мы их там отстроим, то это будет уже наше решение, да, и мы будем пользоваться ими по нашему усмотрению, без всяких жнецов и так далее, да, то есть это будет наше решение. В общем, как-то так, не знаю. Все эти думающие пылесосы, микроволновки пускай отдыхают. Больше всего Сузи жалко, конечно. Ну, а что делать? Кем-то надо жертвовать. Всех не спасешь. Ладненько, всем спасибо за просмотр данной великолепной игры. Всем доброго времени суток, всем здоровья, всем счастья, всем удачи, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока и до новых встреч.